നമസ്കാരം മെഡി ടോക്കിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ഡോക്ടർ ഫർസാന തസീൻ ആണ്, GP ഡെന്റിസ്റ്റ്, അമിന ഹോസ്പിറ്റൽ, അജ്മാൻ. മാം, വെൽക്കം ടു ദി ഷോ. Thank you so much. Okay, അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ she has more than 8 years of experience both in India and UAE. She has been practicing in UAE for 4+ years and specializes in general dental procedures. അപ്പോൾ മാം, ഇന്ന് today we are going to discuss about general dental problems. അപ്പോൾ ഡെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന cavities ആണ്. Definitely. Okay, അപ്പോൾ how can we save our tooth from cavities? Cavities എന്ന് പറയുമ്പോൾ what we eat, the food we eat, if we don't brush, Okay. and if we don't rinse our mouth 2 times we have to brush. If we don't do all this, the food stays in the mouth. Okay. When the food stays in the mouth, the bacteria that is there naturally in the mouth, what happens, this will start eating up this food and it will make an acid. Okay. ഈ ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ പല്ല് full ആയിട്ട് spoil ചെയ്യുന്നത്. It makes a big hole there. Okay. And eventually as this hole becomes big, you will get pain and the root inside gets infected, pinna swelling undavum, pain Okay. undavum. Okay. So this is how all dental problems start. So basically it all starts with the way you brush, the way you floss, way you rinse, Okay. whether you go to the dentist every year, at least once a year, Okay, and okay. you have a dental checkup which is preventive. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കുറച്ച് മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം ഇത് Definitely. വരാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പെയിൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, അത് സംബന്ധിച്ച് ഹെഡേക്ക് വരാറുണ്ട്, ചിലർക്ക് ഇയർ പെയിൻ ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ്. Yes, it is. Dental pain is actually a very severe pain. Okay. On the scale of all the other medical problems Yeah. we have, it's a very severe pain. Okay. The nerves that supply our jaws and the teeth have the same branches from that supply the head and the neck Okay. and the ear. Okay. So appo nammalku oru pallil prashna irna madi, that referred pain will give you a pain on the head, the ear. Okay. Not in all cases, but possible. Mostly it is that way. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്? Actually speaking, the message that we need to convey is we should not wait till we have pain. Okay. Adana adyam, because when you have pain, your tooth is already been infected, already been spoiled till the root canal. Okay. This is not a overnight process. Idu nadakkunnathu, it will take a year or 2 years or more. So if you have seen this before, if you have gone to a doctor and seen this or consulted a doctor before, what happens is you can fill the tooth. Okay. There are so many fillings we have now. We have the olden times we used to have silver fillings. Now we have tooth colored fillings, very natural looking. Okay. So all these things, what will it do is it will prevent you from having pain. That is the first thing. Why do you want to have pain? Now in case idokka nammal cheyidilla, you are already having pain, what we can do, we still can save the tooth. Parikanda. Okay. You still can save the tooth by doing a root canal. Root canal nu parayumbo, you have these nerve and blood supply inside. This will be removed, cleaned, and the tooth will be completely disinfected before we go in and fill the whole thing. Okay, നമുക്കൊരു കോളർ ലൈനിലുണ്ട്. ഹലോ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, മെഡി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ഡോക്ടർ ഫർസാന തസീൻ ആണ്, ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ ഡോക്ടർ. Hello. ഡോക്ടർ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ, എന്റെ പേര് ലക്ഷ്മി എന്നാണ്. എനിക്ക് Yes, ചെറിയൊരു ക്വറി ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് 1 year ഒരു മോളുണ്ട്. Okay. മോൾക്ക് ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് പല്ല് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഒരു 4 പല്ല് മുകളില്, താഴെ 3 പല്ല് എന്ന രീതിയിൽ. Yes. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ബ്രഷിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറിന് എന്തെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം? ബ്രഷിങ് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് പയ കഴിക്കാറുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോ ബ്രഷിംഗ് എപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? അഥവാ ബ്രഷിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത്? ഇവർക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ, ഇവർക്ക് എന്തായാലും കുലുക്ക് കുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ പുറത്തേക്ക്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ പറ്റിയ പ്രായം ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്നുള്ളൊരു സജഷൻ. Thank you, Lakshmi. Thank you for calling. I am so happy that you've called at an age when your child has just got her teeth. This is the right age. If you make these good habits and if you brush well, her teeth will not go into a loss. Okay, that is the first thing. Okay. Second thing is you have to brush now. Okay, your finger will not do sometimes. You can start, you get these nice finger brushes in the market, in good baby stores you get finger brushes. You can start with that, and you can buy a children's toothpaste which has very can your child spit? Is she able to spit?
or she Hello. swallows. Yeah, hello, Lakshmi. Does she Hello, spit? I cannot follow you properly. Some അതായത് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവര് തുപ്പാൻ പറ്റുമോ അതോ അകത്താക്കോ ബേബി? ചെറിയ മോളല്ലേ അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, I'm just asking which kind of toothpaste I can use. Exactly. If your child is able to തുപ്പുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂറൈഡ് കുറച്ചുള്ള ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫാർമസിയിൽ പോയിട്ട് ഫ്ലൂറൈഡ് ഉള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് അറ്റ് 1 year she will not be able to spit much. So you can go for a non-fluoridated toothpaste, and instead you can bring her to a doctor so that we give her a fluoride varnish. That is different. That cannot be easily swallowed. Okay. So that is safe also for the baby. And every year once you have to come and see the doctor with your child, because if there is any beginning problems you can solve it very easily. All right. Right now she's not having any problem. I just wanted to get some suggestions. That's what I called. Yeah. Thank you. ലക്ഷ്മി വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും പെയിന് വരിക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇയർലി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. The thing is, problems ഇല്ല എന്നുള്ളത് people cannot understand. That's another thing I want to say. Like we had a picture there where there are many problems which are there that will happen, and you will notice that problem only after it's happened. Okay. ഇപ്പൊ നമ്മൾ especially night feed ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കൊച്ചിനെ night നമ്മൾ it is usual the child wakes up many times and you give them milk and you just within a period of very short time full ആയിട്ട് ആ പല്ലൊക്കെ പോയി ഫ്രണ്ടിലുള്ള 4 പല്ലും ബ്ലാക്ക് ഒരു സ്റ്റംപ് ആയിട്ട് മാത്രം കാണാറുണ്ട്. ഇവിടെ അത് എസ്പെഷ്യലി വെരി കോമൺ ബിക്കോസ് ഹിയർ very small nuclear families, no support at night to help out. Everyone is working, so our tolerance koravana, and we give the bottle feeding ivide koodala. So because of that, this thing is, if you go to a doctor before, doctor will already warn you not to do this. So, and in a small child exactly like this there are so many other problems also, like ee kochu pillarokke ee thumb sucking, mouth breathing okke undu. Adu aadyam patients അവർക്ക് പേരൻസ്ക്ക് അറിയില്ല ഇതിനെ കൊണ്ട് ഡെന്റൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രോബ്ലം. യു ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് ഓൾ ദിസ് ബിഫോർ ദി ഏജ് ഓഫ് 4 and 6. Otherwise, that's why you have to go for big braces and surgeries to correct your shape of the face. Actually you can prevent it very young. So you have to do preventive checkups. It's mandatory. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ട് കനാലിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ മാം മുമ്പ് ഈ കോളർ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ how you can save your tooth from this root canal? So like I was saying, root canal എന്നത് we completely disinfect the tooth. So there is nothing in the tooth that can cause further infection. നമ്മൾ പറിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ you can use that tooth still for chewing. അതാണ് മെയിൻ. വി ഹാവ് ടു സേവ് ദ ടൂത്ത് ഫോർ ചൂയിങ്. അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് ആ പല്ലൊന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് മുകളിൽ ഒരു ക്രൗണോ ഒരു ക്യാപ്പോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ക്ലിനിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ടൂത്ത് ഫോർ ലോങ് ടൈം. ഓക്കെ. ഇഫ് വി ലോസ്റ്റ് അവർ ടൂത്ത്, അതായത് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം then how can we do? Suppose you have already taken your tooth out, പറിച്ചു കളഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ we still can replace them by new methods. Many new methods are there. We have bridges. All these bridges nowadays are made out of porcelain. So it is completely tooth like. പറയാൻ പറ്റില്ല. Normal people can't make out that it is a false teeth. We have dentures for the olden type of dentures we have still. We have implants now that is more getting in vogue, more being practiced now. All you need to do is to place screws in the jaws. These are titanium screws, very bio-friendly, body-friendly. They will integrate with the bone easily. And then you put a crown or a artificial tooth on top. So implants in the advantage എന്ന് പറയുമ്പോൾ we don't touch any of the new nice good teeth on either side. Bridge എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈഡിലുള്ള പല്ല് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ അതിന്റെ സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ടിപ്സ് ആയിട്ട്? മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ബ്രഷ് ചെയ്യുക 2 times. എവ്രിവൺ ഡസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ബട്ട് നൈറ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതില്ല യൂഷ്വൽ ആയിട്ട്. ഓക്കെ മാം, ഞാൻ അന്ന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു കോളർ കൂടെ ലൈനിലുണ്ട്. ഹലോ, നമസ്കാരം. മെഡി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹലോ, ഞാൻ ലക്ഷ്മിയാണ്. ലക്ഷ്മി മുമ്പ് വിളിച്ച ലക്ഷ്മിയാണോ? ഇല്ല, ഈ പ്രോഗ്രാം വിളിച്ചില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മുമ്പ് ഒരു കോളർ വന്നിരുന്നു, ലക്ഷ്മി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞോളൂ, എന്താണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്? ഡോക്ടറെ, മോളുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ, ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ 4 പല്ലും പോയിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷെ എന്റെ റൂട്ടാണോ കുറച്ച് ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കത്? ഇപ്പം 3 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആൾക്ക്. 3 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ലക്ഷ്മി? ഓക്കെ. ശരിക്കും പറയുമ്പോ ഈ പല്ല് വീണ് പുതിയ പല്ല് വരുന്നത് 6 വയസ്സ് വരെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ആകാതെ നോക്കണം. ബട്ട് ഇപ്പോ അത് ആദ്യം കാണണം കേട്ടോ, എത്രയാണ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, നമ്മൾ അത് സേവ് ചെയ്യാവോ. അതില് നമ്മൾ ഈ റൂട്ട് കനാൽ ലൈക്ക് ഹൗ വി ഡു ഫോർ ദി അഡൾട്ട്സ്, അങ്ങനെ ചെറിയ പിള്ളേർക്കും ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ആക്ച്വലി ഇനി കുഞ്ഞ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒട്ടും ഇല്ല. ലക്ഷ്മി, ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് ദ ഡെന്റിസ്റ്റ് ഷുഡ് ഇവാലുവേറ്റ്. Okay. He should evaluate, and then it is ഈ പീഡിയാട്രിക് ഡെന്റിസ്റ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിനൊന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എ റീപ്ലേസ്മെന്റ് there before 6 years. നമ്മൾ അങ്ങനെ we can't leave the child like that. She will stop eating, she will not feed properly, she will not have enough weight. So we have to do something, and most infectly under 3 years you have to look at this stump without infection. That is like impossible. 3 years definitely, it's a long time. You have to do some treatment. ആക്ച്വലി ഇനിയിപ്പോ പല്ല് പോയി വരുന്ന ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും മാം? അതാണ് എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ. അല്ല, പുതിയ പല്ല് ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇഫ് there is no infection then it is okay, but you can't leave it like that because this will 3 years is a long time. This will come by the age of 6 to 7 years. ഇത്തവണ നാട്ടിൽ പോയിരുന്നപ്പോ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇനി ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, നോർമലി കുട്ടിക്ക് പല്ല് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയണത്. വേറെ കുട്ടി 3 വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. Okay, so if a doctor has evaluated, yes, maybe it is not very severe that you have to go in for the root canal for the child, but usually pediatric dentistry അണ്ടർ അനസ്തീസിയ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ റൂട്ട് കനാലിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ചിൽഡ്രന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്, പൾപെക്ടമി. അതൊക്കെ ചെയ്ത് അതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രൗൺസും പോസ്റ്റ് എല്ലാം ഇടുന്നുണ്ട്. ആ കൊച്ചിന് ലുക്ക് വൈസ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോവല്ലേ കൊച്ച്, 4 years, another year she will have all this. So ingane if you want to treat, my suggestion to you is, if you want to treat, there is still options to get this corrected. And main thing is, more than all that, till the new teeth comes, she should be without infection. So I don't know how much of guarantee we can have for that. ഓക്കെ ലക്ഷ്മി, വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി. അപ്പോൾ മിക്കവാറും പാരന്റ്സ് ഇതേപോലെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ അവർ ഹോം ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ചെയ്യുക, അതൊക്കെ നോക്കുംല്ലേ. വേഴ്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആവുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. ബട്ട് ആ ഒരു അവയർനെസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. നൗ പേഷ്യൻസ് കം വിത്ത് വെരി സിമ്പിൾ തിങ്സ്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ സ്കെയർഡ് ദാറ്റ് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവോ, നമ്മൾക്ക് ആയതുപോലെ അവർക്കൊന്നും അവയർനെസ് കൂടുതലല്ലേ, നോട്ട് ലൈക്ക് ബിഫോർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ബ്രേക്കിനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ ഡെന്റൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ലൈവായി ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. മാം ഡോക്ടർ അതിനുള്ള മറുപടി നൽകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള. നമസ്കാരം, മെഡി ടോക്കിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം ഡെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ്. സോ ആദ്യത്തെ ബ്രഷിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 times ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കാലത്ത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇനഫ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ നൈറ്റിൽ വി ഹാവ് ലേറ്റ് ഡിന്നർ ആൻഡ് ദെൻ വി സ്ലീപ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് 6 hours ആൻഡ് ദിസ് ഫുഡ് ഇസ് there in the mouth. Like I said, bacteria is waiting to spoil your tooth that way. അപ്പോൾ നൈറ്റ് ബ്രഷിംഗ് ഹാസ് ടു ബിക്കം എ ഹാബിറ്റ്. പിന്നെ ബ്രഷിംഗ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ദിസ് ഇമേജ് വിൽ ഷോ യു how you keep your brush. You don't go horizontal ingane, just 2 minutes horizontal അങ്ങനെയില്ല. അതല്ല, ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ആംഗുലേഷൻ. ഈ 45 degrees മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സ്വീപ് ഡൗൺ ആണ്. ആൻഡ് ഫോർ ലോവർ ടീത്ത് യു ഗോ ദി അതർവൈസ് 45 degree to the tooth and then you go up. So this is where you reach the crevices. പിന്നെ ഇത് ഫ്ലോസ് ആണ്. ദിസ് ഓൾസോ വി ഏഷ്യൻസ് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഇത് എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല. ദിസ് ഫ്ലോസിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇത് ഇടയ്ക്ക് പല്ലിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. മാൻഡേറ്ററി ആണ്. എവറി ഡേ ദിസ് ഷുഡ് ബിക്കം എ ഹാബിറ്റ്. ഈ സ്ഥലത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് ബ്രഷ് കയറില്ല. How much ever you brush, this place is 30% of the tooth is not covered by your brush. So നിങ്ങൾ എന്ത് fluoridated toothpaste യൂസ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും ഇത് cover ആവില്ല. So you have to floss once a day at least, brush twice a day, use a fluoridated toothpaste. Your dentist will tell you the recommendations. For adults it is around 1450 in UAE, and it will be there on your toothpaste, and use a soft brush. Change your brush once every 3 months. Adhe brush undu 1 year your brush is not even working. So ingathe cheriya tips undu, but and
mandatory at least once a year you have to go to the doctor and do a cleaning. That prophylaxis is very important. And then the doctor will also check whether you have any other problems and let you know when it is very small. This much is more than enough for everyone. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതായത് പെയിനിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതൊന്നും വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ടീത്ത് കെയർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. മാം വേറൊരു ചോദിക്കാനുള്ളത്, കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഡെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? Like I said, കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ബോട്ടിൽ കേരീസ്, ലൈക്ക് ദിസ് പ്രീവിയസ് സ്കോളർ ലക്ഷ്മി സെഡ്, by 3 years everything is already gone. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ പിക്ചർ ആണത്. എവറി ടീത്ത് വിൽ ബി ഗുഡ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ടീത്ത്. ഇത് മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊച്ചു ഫീഡ് ചെയ്യുക. That milk is in the mouth for 12 years of that 12 hours, sorry, of the time the baby is sleeping. Appo idu stop ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ by 1.5 it's enough. The child should not have milk continuously. Should give water and clean the mouth after the last feeding. പിന്നെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓറൽ ഹാബിറ്റ്സ് ആണ്. This is like how the child keeps its mouth open. അപ്പോൾ അതിന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണിത്. You have gum infections, you will have open mouth. കൊച്ചിന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലിസ്പിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഫേസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ആവും. ഇങ്ങനെ തന്നെ വായ തുറന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന പിള്ളേർ കുറെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. എസ്പെഷ്യലി വെൻ ദേ ആർ വാച്ചിങ് TV or playing some game on the mobile, you see them, their mouth is open. They are breathing through their mouth. Your jaws will not develop properly. So this should be corrected by at the age of around 4 to 6. Okay, ഉറങ്ങുമ്പോഴും ചില കുട്ടികൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കും. So this age, for this problems it's 4 to 6 years. പിന്നെ ഇത് കാണുന്നത് അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ്. ഇങ്ങനെ പല്ലൊക്കെ ശരിക്കും ഓൺ ദ റോ വന്നിട്ടില്ല, മുന്നും പിന്നും, പിന്നെ സ്പേസിങ്, ക്രൗഡിങ് ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ sometimes if it is just initial stage 6 to 8 years we can correct. Starting, so that നമ്മൾ പ്രത്യേകം 10 yearsൽ പോയി braces ഇടുമ്പോൾ it is easy to correct. We can get better row of teeth, better result. And for braces, usually it is 10 to 13 years when all the small baby tooth have fallen and the adult teeth have come. That is when you have to go in for braces. This usually covers all the problems children have, because when you see the dentist every year, all this gets covered. And then any small cavity, our food habit, diet, the change ആവുമ്പോൾ they usually have healthy teeth. പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അത്രയ്ക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ടീത്തിന്റെ ഹെൽത്തിക്കായിട്ട്? ഇപ്പോഴേക്കുള്ള വൈഡ് സ്പ്രെഡ് പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ ജങ്ക് ഫുഡ്. Okay, junk food, parents are very cautious now. They know that chocolates can cause cavities, but not only chocolates, your cakes, your biscuits, your bread, everything can cause cavities. The concept behind is any carbohydrate. Okay, that's why even milk causes cavities. So any carbohydrate which is soft and sticky will stick to your tooth. This is one food group. Normal പറയാറുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കരുത്. You give biscuits, it's the same result. Then what you have is juices, acidic juices, soft drinks. This will also remove your first layer of tooth. So this is also dangerous. So actually speaking, ആ കാലത്തിലുള്ള ആ nutritious homemade food where you are having lot of fiber, where your teeth gets cleansed itself, like your celery, carrots. Okay, illa soft diet ആയി പോയി. Easy diet. That is why you have more rampant dental problems. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ ഏത് ഏജ് തൊട്ടാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ഡെന്റിസ്റ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Dental advice to parents is given when the child has his first tooth. So around 6 months, 6 months to 12 months. By 1 year, first birthday, you should have seen the dentist. This is what the developed Western guidelines tells us. Our Asian and our population needs more awareness on this. So if we start at this age, we won't have so much of problems that we see very commonly. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും വരട്ടെ എന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാം എന്നുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എവറി ഇയർ നമുക്കൊരു ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലേ ഡോക്ടർ? ഇപ്പൊ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ മിക്കവർക്കും കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെ പെയിൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിസിനും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സമയം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, അത് വരാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെ? You need prenatal checkups, prenatal fluorides, cavities ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ fill ചെയ്യുക, because when you are planning for a baby or something, because first trimester, third trimester we can't take x-rays, so you will mostly end up in pain in those times when we can't give you x-rays, we can't diagnose, we can't treat, we can't give you medicine, nothing. So
many preventive measures are there, you know, before and during pregnancy the problem increases because of your hormones, especially gums and swelling കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. That is where it starts. The gums will bleed, it will be painful, the patient cannot brush well, more cavities. So they, you know, I have lot of patients will come and say, you know, every child we lose so much teeth. Okay. Because of all these problems, this hormonal gum issues will all solve itself. Once the pregnancy is over and delivery has happened, your body will come back to normal. But if you are not able to take care of it, then ഈ അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം ആദ്യം, അതാണ് മെയിൻ. If you can do the fluorides and some sealants and some all the cavities are filled, you will not go in for major trouble within 9 months. Okay. You will not. Okay. അപ്പോൾ അഥവാ ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയതിനു ശേഷമാണ് അറിയുന്നത് കാവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പെയിൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Cavities ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. Painum we can do all the emergency treatment. Dental x-rays are relatively safe unless the gynecologist tells us that it is not advocated in this patient, high risk pregnancy, and we will avoid, we will do something emergency. We have to just wait while away doing all major treatment. Okay. We can do all the emergency treatment and we have to wait till the patient is back to health after her pregnancy. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇതേപോലെ പ്രഗ്നന്റ് ആയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പെയിൻ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്തത് ഓരോ തവണ ഫുഡ് കഴിച്ച് എന്ത് കഴിച്ചാലും അപ്പോൾ പോയി ബ്രഷ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. We try our level best to avoid. We try our level best to avoid antibiotics and x-rays, anything that can harm the pregnant person and the child. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പല ലേഡീസും പറയുന്ന കേൾക്കാറുണ്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? That is because of your hormones during pregnancy. During those hormones have a tendency to make your gums swell. Inflammation എന്ന് പറയുന്നതാ. So your gums are swollen and bleeding. It will reverse after some time. Okay. But what happens is ഈ 9 monthsly bleeding pain ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരിക്കും ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ your dirt build up there becomes more, your plaque and calculus becomes more. Okay. So what happens is by the time 9 months is over and you've delivered the child, and you still your gums will not go back to normality because this local dirt is there. Okay. So you have to go take a dentist appointment, do the scaling, do all that cleaning part, and then within few days it will become okay once your hormone level becomes normal. Okay. ഇതും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടിപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അല്ലേ, ആ ഒരു പ്രശ്നം മൂലം സഫർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ ഈ കാവിറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അമിന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യാവുന്നത്? Cavities usually we only do fillings. Depends on how big the cavity is, we choose the filling accordingly. Mostly now we use tooth colored filling, so everything looks very natural in your mouth. There is no huge silver fillings and all that. Pinne like we do all the root canals. We do most of the procedures. We have all the specialties in our hospital, so we cover all the procedures. We even have an implantologist. We have all that also happening in our hospital. Okay. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് മാമിന് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വൈസസ് നമ്മളുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളത്? Like I said, prevention is the first thing. Change the lifestyle a bit, change the type of food you eat. You might be brushing well, you might be flossing well, but if your food habits are not going to help for your health, then you will end up getting cavities in any way. Prevention is always easy. We have lot of things now. We have sealants, we have fluorides. This will keep your tooth very healthy. Preventive x-rays, so many things. So if you do all this at the right time, you will not even go in for all those cavities and root canals and all the big things that are very phobic, you know. People are phobic to it. You don't have to go in for that. These simple things can solve the problems in the initial stages very easily. Okay. ഇപ്പോൾ പലർക്കും ഈ ടീത്ത് പ്രോപ്പർ അല്ലാതെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, അപ്പോൾ അതിനുള്ള എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്? That department or that branch of dentistry is called orthodontics. We correct it with many other things, not only braces. There are so many other appliances, and some patients even will need orthognathic surgery. We have that same department in our hospital also. All this is being taken care of, where we can straighten crooked teeth and make your face, the jaw structure look as best as it's possible for you according to your age. Okay. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും സാധാരണ കുട്ടികൾക്കാണ് പുതിയ പല്ല് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല വരുന്നത് അല്ലേ മാം? അങ്ങനത്തെ but that actually is not perfect malocclusion. Occlusion എന്ന് പറയുന്നത് the way our teeth is arranged in the mouth. Okay. Because that age usually children will have teeth like that. There is that is called normal because your big tooth are coming in a small face. Okay. So you have to wait for that growth spurt. That is why we always put the braces after all the teeth have come, and the child by 10 to 12 years almost has the shape of the adult face.
ഓക്കെ അതെ. ഓക്കെ മാം, ഈ കാവിറ്റീസ് അല്ലാണ്ട് പെയിൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മൗത്തിൽ ഉണ്ടാവാം? ഇപ്പൊ വിസ്ഡം ടൂത്ത് വരുമ്പോൾ ചിലർക്ക് പെയിൻ definitely wisdom tooth is another major cause of concern. You cannot open your mouth, you have headaches, you cannot eat anything for a while, severe infection. Wisdom teeth comes at the age of around 18 to 20, 22. If it is not straight, if it is crooked, and if it is infected, you have to go in for a removal. It's a surgical procedure. It is done by the surgeon. This procedure will remove the wisdom teeth so that അപ്പുറത്ത് ആ സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നോർമൽ ടീത്ത് will not get spoiled. If you leave it like this, food will get stuck in between these two teeth, and because you cannot clean there, the tooth in front will get decayed. So you will lose a good teeth. So it is better to remove the wisdom teeth if they are not straight, if they are crooked, if they are causing frequent infections. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെയിൻ വരുന്നത്. It is infection, yes. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് എല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണല്ലേ വിസ്ഡം ടീത്ത് വരുമ്പോ പെയിൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ പ്രോബ്ലംസ് വരിക ഇതുമായി സംബന്ധിച്ചിട്ട്? ഗംസിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, ലൂസ് ടൂത്ത് ബിക്കമിങ് ലൂസ്. That is because the support for the tooth is not good. The support for the tooth comes from your gums and the bone. So the gums get spoiled when you don't brush or you have not gone to the dentist and done scaling, cleaning once a year. So there's so much of dirt that is built up that the gums becomes red, swollen. പിന്നെ ഈ ബോൺസ് താഴോട്ട് പോകും, പിന്നെ ഈ ഗംസും താഴോട്ട് പോകും. ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് കുറയേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഈ ടൂത്ത് ലൂസ് ആവും. This tooth will start moving, and whatever you do, if the tooth is good also, it will fall. Okay. This is a very another common problem that you see. Okay. അപ്പോൾ മാം ഇത്രയും നേരം വളരെയധികം വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സും വളരെയധികം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നമാണല്ലേ മാം, ഒരാൾ ലൈഫിൽ എല്ലാവരും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഈ ഡെന്റൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, പെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ മാം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ എങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ആയിട്ട് പറയുമില്ല എൻ്റെ പല്ലിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന്. പെയിൻ സിവിയർ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തന്നെ അവെയർ ആവുക, അയ്യോ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം, ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തതിന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മെഡി ടോക്കിന്റെ സമയം ഇവിടെ തീരാണ്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.